వెల్కమ్ టు థింగ్చా. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మనం బేసిక్ ఇంటర్వ్యూ ప్రోగ్రామ్స్ పార్ట్ 42 చూస్తున్నాం. దాంట్లో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే లైక్ ఇట్స్ హ్యాకర్ ర్యాంక్ ప్రోగ్రామ్ యాక్చువల్లీ. సో వీ వాంట్ టు చెక్ ద కండిషన్స్ విచ్ ఇస్ 4. సో ఒక నెంబర్ తీసుకొని ఆ నెంబర్ ఆడ్ అయితే సో వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ ద వియర్. సో ఇఫ్ ఒకవేళ మనం తీసుకున్న నంబర్ అనేది ఈవెన్ అయింది అంటే ఇఫ్ ద ఎన్ ఈజ్ ఈవెన్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 to 5 అంటే ఈవెన్ అవ్వాలి, దాని యొక్క రేంజ్ 2 and 5 మధ్యలో ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ ఆల్సో ఒకవేళ అదే ఈవెన్ నంబరు 6 to 20 రేంజ్ లో ఉంటే వియర్డ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. అండ్ అదే ఎన్ వాల్యూ ఒకవేళ ఈవెన్ అయ్యి గ్రేటర్ దాన్ 20 రేంజ్ లో ఉంటే నాట్ వియర్డ్. అసలు కండిషన్ ఏంటి, ఏమని ప్రింట్ అవ్వాలి అని క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చేసారు. కాబట్టి ఫస్ట్ ఒక నెంబర్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ n = 4 అని తీసుకున్నాం. ఒకవేళ ఇఫ్ n అనేది ఆడ్ అయితే ఆడ్ కి కండిషన్ ఏంటి, నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0 అయితే వీ షుడ్ నీడ్ టు ప్రింట్ వియర్డ్ అని ప్రింట్ అవ్వాలి. ఒకవేళ ఇన్ కేస్ లైక్ అది ఈవెన్ వాల్యూస్ అయితే డైరెక్ట్ గా పోయేది ఎలిఫ్ లోకి. సో ఎలిఫ్ లోకి పోయిన తర్వాత అంటే ఆడ్ ఈవెన్ అయితేనే కదా ఎలిఫ్ లోకి పోతుంది. సో ఈవెన్ అని చెప్తున్నా, దాని యొక్క రేంజ్ అనేది 2 less than or equals to n less than or equals to 5 అంటే ఇంక్లూడ్ ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ 2 to 5. 2 and 5 కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఇక్కడ. కాబట్టి 2 less than or equals to and n less than or equals to అని తీసుకుంటున్నాం. ఇఫ్ సో వీ హ్యావ్ టు ప్రింట్ నాట్ వియర్డ్. ఓకే, అండ్ ఆల్సో ఇంకొకటి ఎలిఫ్. సో ఈసారి ఏంటంటే 6 less than or equals to n less than or equals to 20 అంటే ఇది కూడా ఇంక్లూడ్ అవ్వాలి. కాబట్టి సో ఇట్స్ నీడ్ టు ప్రింట్ వియర్డ్. ఓకే, సో ఒకవేళ లాస్ట్ ఎల్స్ కేసులోకి వెళ్ళిపోయి సో మనకి ఇంకా అది కండిషన్ మనం చెకింగ్ చేయాల్సిన పని అయితే లేదు, డైరెక్ట్ గా మనము సో వీ కెన్ ఏబుల్ టు ప్రింట్ ఇట్స్ అ నాట్ వియర్డ్. ఓకే, సో లైక్ వైజ్ వీ కెన్ ఏబుల్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ బిలాంగ్స్ టు ద విచ్ వన్ అని చెప్పి. సో ఇక్కడికి వెళ్ళదు, ఇక్కడికి వెళ్తుంది, వెళ్ళి ఇట్ విల్ చెక్ ఇన్ బిట్వీన్ ద రేంజ్ అని నాట్ వియర్డ్ అని ప్రింట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లం ఏంటంటే సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ ఏ స్ట్రింగ్ అండ్ ఒక విడ్త్ తీసుకోవాలి. యువర్ టాస్క్ ఈస్ అబౌట్ టు ర్యాప్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ టు ద పారాగ్రాఫ్ ఆఫ్ విత్ వార్నింగ్. మనం ఇచ్చిన విత్ లో పారాగ్రాఫ్ గా డివైడ్ అనేది అవ్వాలి ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో నుంచి. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ వన్ లాంగ్ స్ట్రింగ్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్పెసిఫై ద విత్ టు ర్యాప్ ద వాల్యూ. అంటే ఒక స్ట్రింగ్ ఉంది, ఆ స్ట్రింగ్ యొక్క విడ్త్ అనేది లైక్ మనం ఈ విడ్త్ లో ఆ స్ట్రింగ్ అనేది ముక్కలు అవ్వాలి అనుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పెద్ద లైన్ రాసాను. సో నాకు 2 వర్డ్స్ దగ్గర పర్టికులర్ సెంటెన్స్ అనేది బ్రేక్ అవ్వాలి అన్నప్పుడు యూ కెన్ యూస్ దిస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఇక్కడ మనకి మెయిన్ గా యూజ్ చేసేది ఏ మాడ్యూల్ అంటే టెక్స్ట్ ర్యాప్. వీఆర్ ర్యాపింగ్ ద టెక్స్ట్ కాబట్టి. And also I'm just taking the word here, word equals to, so I'm just taking like wings of fire is or else I can wings of fire and just rasam chudandi. Now I can able to print as text wrap dot fill. So text wrap lopala we have the function called fill. So our fill ane function lopala I'm just want to give the word and ఎన్ని వర్డ్స్ కి అది లైక్ డివైడ్ అవుతూ రావాలి అనేది నేను ఇక్కడ ఇస్తున్నాను అనమాట. పక్కన దీన్ని విడ్త్ అంటాం. ఓకే, దీన్ని స్ట్రింగ్ మనం ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ వాల్యూ అంటాం. ఇప్పుడు చూడు, సో రన్ చేసిన వెంటనే ఈ ఏదైతే సెంటెన్స్ ఉందో సో ఆ సెంటెన్స్ అనేది 2 వర్డ్స్ గా స్ప్లిట్ అయ్యి మీకు నెక్స్ట్ వాల్యూలో ప్రింట్ అయిందా. సో ఇలా మనకి ఏంటంటే ప్రింట్ అయ్యి ఫస్ట్ మనం తీసుకునేది వర్డ్, సెకండ్ మనం తీసుకునేది విడ్త్. సో అది మనం టెక్స్ట్ ర్యాప్ డాట్ ఫిల్ లోపల ఇచ్చామంటే మనం ఇచ్చిన ఏదైతే స్ట్రింగ్ ఉందో అది బ్రేక్ అయ్యి అంటే నీకు ఎన్ని విడ్త్ గా బ్రేక్ అవ్వాలో అవి ప్రింట్ అయ్యి వస్తుంది. I think you understand with the two logical problems. Okay, if you have another idea also you can approach on it. Okay, and we'll see the more logical problems in upcoming videos. If you like the video, do like, share and subscribe. Thank you.